Now we are in Bohr's model. Explanation of Bohr's atomic model. In that 5 points we completed yesterday. Each stationary orbit is represented as KLMN R1, 2, 3, 4. Okay. Next we are going to discuss about the 6th point of Bohr's atomic model. The Bohr's model. The 6th one. The emission or absorption of energy. The emission or absorption. The emission or absorption of energy in the form of photon. Emission or absorption of energy in the form of photon can only occur when can only occur when electron jump from when electron jump from one stationary state to another. One stationary state to another. It is, for example, delta E, total energy. The delta E equal to energy of higher orbits minus energy of lower orbit. Energy of lower orbit, that equal to higher orbit, just assume this is N2 and lower orbit N1. And here one more, next, energy is absorbed. Energy is absorbed. Energy is absorbed when electron jump from inner to outer orbit. Inner to outer orbit. And it is emitted. And that means releasing. And it is emitted when electron moves from outer to inner orbit. Outer to inner orbit.
outer to inner orbit. And that means here the N2 is greater than N1. N2 is greater than N1. Did you understand this condition, this point? Actually, this is nucleus, Nana. This is nucleus. Okay. And nucleus is nothing but these are shells. రౌండ్ ఉంటాయి, కాకపోతే నేను కొంచెం హాఫ్ లాగా వేస్తున్నా. These are shells. Okay. And this is nucleus. Okay. And this is K shell. And this one L shell, M shell, N shell, and O shell. Okay. With numbers 1, 2, 3, 4, 5. And this energy levels is nothing but the K shell energy level is E1. And this L shell energy level E2. M shell E3. And N shell E4. And O shell E5. Okay, did you understand? And that means here simply when electron energy absorbed, when the electron energy absorbed, the electron jumps from lower energy level to higher energy level. Okay, this is energy absorbing. And when electron emits its energy, when it will emit its energy, when it come back from higher energy level to lower energy level. That means, for example, this is electron. When electron absorb energy, it will go from lower to higher. That is absorption. And when electron emits its energy, it will come back from higher to lower. That is emission. Actually, simply said about the Rutherford said about the electrons are revolving around the nucleus, like planets are revolving around the sun. Okay. And he could not explain about the stability of electron. According to Maxwell theory, the revolving electron should lose its energy and it will goes to near to the nucleus. Finally, it should fall down on the nucleus. That was could not explained by the Rutherford. Now, to explain this model, who came? Bohr's, Niels Bohr. How he explained the electrons are revolving around the nucleus in fixed circular paths manner. These paths are called orbits or shells. Simply I am saying again. And these paths are represented as KLMN or 1, 2, 3, 4. And these orbits associate some energy. That's why these are called stationary orbits. What are they called? Stationary orbits. And here the absorption takes place. When the electron absorbs its energy, it will go from lower energy level to higher energy level. That is called absorption. And when the electron emits its energy, it will come back from higher energy level to lower energy level. That is called emission. Simply we know the energy, the final energy is nothing but E2 minus E1. That means higher energy level minus lower energy level. Okay, did you understand this one? Shall I remove? Now we are going to discuss about the applications of Bohr's atomic model. Applications. Now keep the heading applications of
Bohr's model. Applications of Bohr's model. In this, the first one, radius of various orbits. Radius of various orbits. Right. Now, yesterday I told you already what is the Coulombic force. Coulombic force is nothing but attraction. Coulombic force that equal to K Q1 Q2 by R square. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈజ్ అ న్యూక్లియస్ నేను this is nucleus that we are representing ZE plus ZE nucleus. Okay, atomic mass plus ZE protons positive charge kada. And next when the electrons are revolving around the nucleus. When the electrons are revolving around the nucleus. Okay na? These are here electrons. Coulombic force ante attraction force between these two, nucleus and electron. And between these two, radius is nothing but R. This is the radius of R. And this one, just here, this is Q1 and Q2. That equal to K is a constant. K Q1, Q2 by R2. R square, sorry. R square. Amma here Q1 is nothing but ZE. And Q2 is E. Okay. Now substitute values here. This equal to K into ZE into E by R square. This we can write as a K ZE square by R square. Is it clear? Up to here. Now where K is a constant. I'm writing here K value. K equal to 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square for Coulomb square. C square is nothing but for Coulomb square. As we know, among this ZE we are assuming Q1, and these electrons are revolving around the nucleus, that is Q2. The distance between their electrons are attracting towards the nucleus, and this is the radius of between this electron and nucleus. So that's why Q1. Actually, this explanation completely there in physics. Actually, Z they represented atomic number protons of positive charge. The protons of positive charge they represented in ZE. Okay. ఇక్కడ protons positive charge ని ZE లాగా రిప్రజెంట్ చేశారమ్మా. దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ గా మనకు ఫిజిక్స్ లో వస్తుంది. Actually, this applications of Bohr's model is related to physics only.
to find the radius of orbits and to find the velocity of electron. And they did not give the complete information in our books. They have given direct formulas. Okay. I will try to find the more information. Where K is, this is constant, constant value for this one. Coulombic force constant value is 9 into 10 to the power of 9 meters, Newton meter square for Coulomb square. Newton meter square for Coulomb square. As we know that Coulomb square equal to centrifugal force and repulsion force. As we know, Coulombic force equal to Coulombic force equal to centrifugal force. Centrifugal force. Coulombic force equal to centrifugal force. That means Coulombic force we got here. What is that? K Z E square by R square. K Z E square by R square, that equal to centrifugal force. Already we told, I told you, mv square by R. mv square by R. So here we required V square amma. Then V square equal to how much? V square బయటకు తీయండి. V square equal to ఏమొస్తుందమ్మా? ఇక్కడ ఒక R క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక R క్యాన్సిల్ అవుతుంది. R క్యాన్సిల్ అవుతే V స్క్వేర్. సో K Z square by MR. Is it correct? This is equation number 1. అందరికి ఇంతే వచ్చిందా అమ్మా? V square బయటకు తీస్తే. And this is equation number 1. And we know that, as we know that angular momentum value. As we know, 1 minute, I am removing this one. As we know, angular momentum, what is that? MVR equal to NH by 2 pi. NH by 2 pi. Okay. There here we required V. Then V equal to how much? ఇక్కడ V ఎంత వస్తుందో చేయండి ఒకసారి. V ని బయటకు తీస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? NH by 2 pi MR. అంటే ఈ MR కిందికి వస్తుంది అంతే కదా. NH by 2 pi MR. This is equation number 2. And next, putting the value of V from equation 2 equation 1. అంటే ఏం చేయాలా? equation 2 in equation 1. ఈ 2ని 1 లో పెట్టండి. Instead of V, we have to take this one. So what is that? What is the V value? NH by 2 pi MR. So ఇక్కడ పెట్టాలి ఇది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? NH by 2 pi MR square that equal to K Z square by MR. ఇది రాయండి అన్న, ఎంత వస్తుంది? N square H square by 4 pi square MR 4 pi square M square R square. అంతే కదా? దట్ ఈక్వల్ టు K Z square MR.
ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలా, వి రిక్వైర్డ్ రేడియస్ ఆర్, రేడియస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్బిట్స్, రైట్? వి రిక్వైర్డ్ హియర్ రేడియస్ ఆర్. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడ ఆర్ని బయటకు తీస్తే హియర్ 1m క్యాన్సల్, హియర్ ఆల్సో 1m, హియర్ ఆర్, ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఆర్ మిగిలిపోతుంది, ఇది బయటకు వచ్చేసింది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఆర్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ బై 4 π స్క్వేర్, 4 π స్క్వేర్, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక m ఉంది కదా, m kz ఈ స్క్వేర్. అంతేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. Now here actually we require direct formula. Putting the value of values of your pi value and next Planck's constant h value and next k value and next electron value. After applying these all values, we get the formula. We get R equal to 0.529 into 10 to the power of 8 into n by z centimeters. అంటే సింప్లీ this is 1 nanometer, 1 angstrom, 10 to the power of -8 centimeters is nothing but 1 angstrom. అన్నప్పుడు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, దేనికైనా సరే ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్బిట్ దట్ ఈస్ rn that equal to 0.529 into n square by z angstroms. ఇప్పుడు దీనికి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ ఫార్ములా అన్న, మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నా సరే గుర్తుపెట్టుకోకున్నా సరే. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ టు రేడియస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్బిట్స్. ఒక ఆర్బిట్ యొక్క రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇది. Rn ఈక్వల్ టు n అంటే నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్, ఇట్ మే బి 1 2 3 4 అట్లా. Z అంటే అటామిక్ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if they ask radius of first orbit, ఎట్లా అడిగిండు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ రేడియస్ ఆఫ్ బోర్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్. రేడియస్ ఆఫ్ బోర్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, n ఈక్వల్ టు 1. ఎస్ ఆర్ నో? n ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ, r ఈక్వల్ టు 0.529 into 1 square by హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ద రేడియస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఆటమ్ తెలవాలి కదమ్మా, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, ఎందుకంటే అటామిక్ నంబర్ ఉంది కాబట్టి. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అటామిక్ నెంబర్ 1 యాంగ్స్ట్రామ్స్. యాంగ్స్ట్రామ్స్ అట్లనే ఉందాం, ఒకవేళ సెంటీమీటర్స్ అడగచ్చు, ఏదైనా అడగచ్చు. అదే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, అంతే వస్తుంది, 0.529 యాంగ్స్ట్రామ్స్. This is main formula. Radius of various orbits, Bohr's orbits.
అమ్మాయి ఇక్కడ చూడండి. Actually, the Coulombic force is KQ1 Q2 by R square. This Q1 is KZE and E. ZE totally will get KZE square by R square. Okay, na? Where the K value is 992 10 to the power of 9 Newton meter square for Coulomb square. As we know that Coulomb force is equal to centrifugal force. This is the Coulomb force. And that equal to centrifugal force. Yesterday I told you already mv square by R. Here R square like R cancel out there. Finally we required V square. Okay. V square equal to KZE square by MR. This is equation number 1. And we know the angular momentum of the orbit electron, the angular momentum of orbit or electron, that is mvr equal to nh by 2 pi. There we required v equal to nh by 2 pi mr. Okay. This equation number 2 value we are putting in equation number 1. Instead of v, we are taking nh by 2 pi mr. So n square h square 4 pi square m square r square, that equal to kZe square by mr. So here we require radius. ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి? రేడియస్ కావాలా. ఓకే, రేడియస్ అంటే ఆర్, దట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ బై 4 పై స్క్వేర్ ఎం కేజెడి స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పై వాల్యూస్ కానీ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ కే ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ దీని అన్ని వాల్యూస్ అప్లై చేస్తే ఫైనల్లీ విల్ గెట్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.529 into n square by z angstroms. Is it clear? Shall I remove this? I will give one more example for this one. తీసేయాలా? Okay. Just to try to do this one. 1 minute. Calculate the radius of third orbit of radius. Calculate the radius of third orbit of lithium plus 2. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. లిథియం ప్లస్ 2 కి రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. రేడియస్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, Rn is equal to 0.529 into n square by z angstroms. R3 అమ్మ థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటే 0.529 into 3 square by atomic number of lithium is 3 angstroms. 1.2 different వస్తుందా? Okay, 1.587.
Okay, Nana, we will discuss remaining examples tomorrow. Uh, Actually, keep the heading radius of orbits, various orbits are completed. The next application is velocity of an electron. Velocity of an electron. Okay, this will continue tomorrow. ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు 2 minutes లో క్లాస్ అయిపోతుంది. దీని తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చేయాల్సి వస్తుంది. This will continue tomorrow. Okay, I am going to end the class.